హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ESTHER'S ఫుడ్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కోకోనట్ చికెన్ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్. ముందుగా కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూద్దాము. ఓకే, ఇది కేజీ చికెన్ అండి. ఈ కేజీ చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, అట్లాగే 2.5 టేబుల్ స్పూన్ కారం, వీటిని ఈ గిన్నెలో వేసుకోవాలి. అట్లాగే 1 కప్పు పెరుగు, కొంచెం కొబ్బరి నీళ్లు, ఇందులో కొంచెం ఆనియన్స్ వేసుకోవాలండి. జస్ట్ కొంచెం సరిపోతుంది, ఈ మాత్రం చాలు. అట్లాగే ధనియాలు, జీలకర్ర పొడి లైట్ కొంచెం అన్నమాట, ఈ విధంగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్, ఇవన్నీ వేసుకొని ఫస్ట్ బాగా కలుపుకోవాలి. గైస్, ఇట్లా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ కేజీ చికెన్ని ఇందులో వేసుకొని 15 మినిట్స్ పాటు మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి. మినిమం 15 మినిట్స్ అండి. మీ అవకాశం ఉంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు కూడా వెయిట్ చేసుకోవచ్చు. గైస్, ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలండి. మసాలా అంతా కూడా ముక్కలకి బాగా పట్టేలా చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీన్ని మనం పక్కన పెట్టాలి. గైస్, మినిమం 15 మినిట్స్ అయినా ఉంచాలండి. ఈలోపు రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని పొయ్యి మీద బాండి పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు ఇందులోకి 100 గ్రామ్స్ ఆయిల్ వేసుకుందామండి. ఈ కర్రీకి ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుంది. ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ని ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకోవాలి. వెల్లుల్లి అయ్యాక మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ధనియాలు, జీలకర్ర పొడిని ఇందులో వేసుకోవాలి. ఇందులోనే 1 రెబ్బ కరివేపాకు, 2 పచ్చిమిర్చి చిల్లికలు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫ్లేవర్ మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. చాలా చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి. మంచి టేస్టీ ఫ్లేవర్ ఇది. సూపర్ కర్రీ కూడా ఇది. ఇప్పుడు మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసిన 2 కప్పుల ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని ఇందులో వేసుకోవాలి. గైస్, కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ కొబ్బరి ముక్కలను కూడా వేసుకోవాలి. అలాగే 1 కప్పు ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి మీ టేస్ట్ తగ్గట్టు సాల్ట్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, అట్లాగే కొంచెం పసుపు అండి, ఈ మాత్రం సరిపోతుంది. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం కూడా. గైస్, కొబ్బరి ముక్కలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న ఈ చికెన్ ని చూసారా మంచి
మంచి కలర్ కూడా భలే ఉంది. వేసుకోవాలన్నమాట. గైస్ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. చూసారా గైస్, మధ్యలో ముక్కలు, ఒకవైపు చికెన్ ముక్కలు, ఇంకోవైపు కొబ్బరి ముక్కలు. గైస్ ఆల్రెడీ ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసానండి. ఇప్పుడు ఇందులో మొత్తం 3 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఒక గ్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో గ్లాస్ పోసాను. ఇప్పుడు 3rd గ్లాస్ అన్నమాట. ఇట్లా 3 గ్లాసులు వాటర్ పోసుకొని హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. పుదీనా వేసాను. ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాము. ఇప్పుడు వేడి మీద ఉండగానే ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేద్దాం. గైస్ టేస్టీ అండ్ స్పైసీ కోకోనట్ చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి. మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి. ఎలా వచ్చిందనేది కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.